Here the problem is two numbers are in the ratio of 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers becomes 5:7. Find the original number. অর্থাৎ দুটো সংখ্যার রেশিও হচ্ছে 3:5। এবার এই নাম্বারগুলোকে যদি 10 দিয়ে ইনক্রিজ করা হয় তাহলে যে নতুন নাম্বার হবে তার রেশিও হচ্ছে 5:7। তাহলে অরিজিনাল নাম্বার কি সেটা আমাদের বের করতে হবে। সাপোজ the original numbers are 3x and 5x. If each number is increased by 10, the new numbers will be 3x plus 10 and 5x plus 10. এবার বলা আছে এই দুটো নিউ নাম্বারের রেশিও 5:7. Therefore, according to the problem, three x plus 10 divided by 5x plus 10 is equal to 5 divided by 7. এবার by cross multiplication আমরা কি পাচ্ছি, or আমরা এটা লিখতে পারি 7 times of 3x plus 10 is equal to 5 times of 5x plus 10. এটা কিভাবে পেলাম? by cross multiplication. by cross multiplication এটা পেলাম। Now 25x minus 21x is equal to 70 minus 50, or 4x is equal to 20. Therefore, x is equal to 20 divided by 4. That means 5. এবার আমাদের বের করতে হবে কি? The original numbers. Therefore, original numbers কি আছে? Original numbers ছিল 3x and 5x. Original numbers are 3x, x এর ভ্যালু দেওয়া আছে 5, that means 15, and the other number হবে 5x, that means 5 into 5, that means 25. Therefore, original numbers are 15 and 25. This is the answer.